Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à la Résidence de France à l'occasion de la deuxième édition ici à la Haye de la Journée du droit. Alors, cette Journée du droit, elle a pour origine la Nuit du droit. La Nuit du droit avait été lancée, initiée en 2017 par le président du Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius, qui avait été d'ailleurs auparavant, en tant que ministre des Affaires étrangères, le grand négociateur pour la France des accords de Paris sur le climat. Et une fois président du Conseil constitutionnel, en 2017, il a lancé cette initiative de la Nuit du droit. Et j'avais eu d'ailleurs, dans mes précédentes fonctions, comme directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, la chance d'être présent au Conseil constitutionnel pour cette Nuit du droit, qui a continué. Ça se tient généralement en soirée. Et c'est un événement qui est un événement annuel, qui a pour objectif de faire prendre conscience, pas simplement aux juristes bien sûr, mais à l'ensemble de la société, de l'importance du droit dans la société. Et cet événement a en particulier pour objectif de toucher les plus jeunes de nos concitoyens afin de rendre compréhensible et accessible le droit, les droits. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce soir des élèves du prestigieux Gymnasium et du non moins prestigieux lycée français Europe de la Haye, élèves particulièrement impliqués dans la cause environnementale et accompagnés directeur du muséum et d'un professeur du lycée. Alors, cette année, nous avons effectivement souhaité que le thème de notre journée inspirée de la Nuit du droit soit l'environnement. Le droit de l'environnement, les droits liés à l'environnement, thème qui s'impose naturellement compte tenu de l'importance de l'actualité pour chacun des pays du monde, pour les Pays-Bas, pour la France, pour l'ensemble de l'Europe, pour le monde entier, de ce thème et de l'importance pour les jeunes générations aussi, bien sûr, de ce sujet. Dans nos sociétés, aujourd'hui, aucun acteur, que ce soit un acteur public ou privé, un gouvernement, une administration, une grande entreprise, un citoyen, aujourd'hui doit prendre en compte dans les décisions qu'il prend l'impact, les conséquences de cette décision pour l'environnement. Et c'est donc devenu une constante de notre vie qui imprime nos habitudes de consommation, de déplacement, et qui pousse évidemment à réfléchir à des solutions innovantes. Et évidemment, il y a, lorsque des échecs sont constatés en matière environnementale, des questions de responsabilité. Qui dit protection, dit évidemment recherche parfois de mise en cause de responsabilité si les règles sont violées, et répression en cas de non-respect de normes. Donc c'est un sujet très délicat, c'est un sujet en constante évolution, c'est un thème très, très vaste, et bien sûr, il nous aurait fallu pour le traiter de façon complète
beaucoup plus qu'une soirée, peut-être une nuit complète et peut-être même beaucoup plus. Mais il a fallu faire des choix et nous avons choisi d'aborder ce sujet sous deux angles, l'angle national et l'angle international et multilatéral. Alors, sous l'angle national, nous avons pris le cas de deux pays qui, évidemment, s'imposaient pour l'ambassade de France aux Pays-Bas, c'est-à-dire le cas des Pays-Bas et le cas de la France. Et nous sommes très, très heureux d'accueillir ici Monsieur Martin Kroes, vice-président de la Cour suprême des Pays-Bas, qui évoquera avec nous le rôle social de la Cour suprême et l'impact de sa jurisprudence dans la protection judiciaire de l'environnement aux Pays-Bas, mais aussi au-delà des frontières. Madame Renske Makor, procureur au sein du parquet national néerlandais, qui nous exposera les objectifs poursuivis, les moyens et les méthodes de travail mis en œuvre aux Pays-Bas pour la poursuite des infractions portant atteinte à l'environnement. Et mon compatriote, monsieur Jean-Yves Lormeliou, procureur adjoint au tribunal judiciaire de Marseille, qui a fait le trajet ce matin, qui nous expliquera le rôle des pôles spécialisés en matière d'environnement au sein des parquets, ainsi que les conclusions du groupe de travail de la Cour de cassation qu'a présidé François Molins concernant l'amélioration de la lutte contre les atteintes à l'environnement. Et puis après, l'angle national, l'angle multilatéral, et nous prendrons de hauteur pour nous pencher sur l'évolution du droit européen et du droit international. Tout d'abord, nous écouterons Madame Khan, procureure adjointe de la Cour pénale internationale. Je vous remercie beaucoup pour sa présence. Nous sommes très honorés parce que nous avions l'autre procureur adjoint hier ici sur un autre sujet. Donc nous sommes très, très complets et très honorés, et qui nous parlera de la politique du bureau du procureur de la Cour pénale internationale en matière de crimes environnementaux. Puis Madame Yelena Smirnova, conseillère juridique en coopération au sein d'Eurojust, et le professeur Jean-Marc Touvenin, secrétaire général de l'Académie de droit international de la Haye, qui élargira le spectre d'autres juridictions internationales. Je tiens à remercier les modérateurs qui ont bien voulu accepter de jouer un rôle qui n'est pas toujours facile, y compris en termes de respect du temps alloué pour chacun des panels. Donc Samy Wassim, chef du service économique régional de l'ambassade de France aux Pays-Bas, un connaisseur de questions touchant à l'environnement, climat, énergie, transport, industrie, innovation. On a fait beaucoup de choses, en particulier sur le contexte néerlandais. Et la deuxième table ronde sera modérée par le professeur Karsten Stahl. Je remercie d'être présent avec nous pour la deuxième année consécutive, puisqu'il était déjà là pour la première édition l'année dernière. Je remercie tous les services qui ont préparé cet événement, le service de la magistrat de liaison, le service juridique, mais aussi l'Alliance française de la Haye, la directrice Hélène Pichon est là ce soir, l'Institut français des Pays-Bas, le service de coopération et d'action culturelle, le service économique régional, l'attaché douanière, le service de communication et la résidence. Et bien sûr, je remercie nos interprètes qui, évidemment, ajoutent à la qualité et à l'intérêt de cet échange. Et je voulais dire qu'à l'issue de cette soirée, nous ferons une part à la culture, parce que ça fait partie aussi de la tradition de ces nuits, soirées du droit. Et vous pourrez admirer tout à l'heure des planches de la bande dessinée Un monde sans fin, qui est une série qui a eu un immense succès et qui a été présentée, cette exposition avec ces planches aux Pays-Bas grâce à l'Alliance française. Nous sommes très heureux de les exposer ce soir. Donc je vous souhaite une excellente soirée et des échanges très riches. Merci de votre attention.
Correctement. Oui, merci Monsieur l'ambassadeur, Excellence. Bonsoir à tous, les interprètes. If you need translation, grab your chance now to get a headphone. Donc je suis Samy, conseiller développement durable de l'ambassadeur pour le service économique. J'ai eu l'honneur d'animer la première table ronde qui est consacrée au traitement judiciaire de la protection de l'environnement. Et nous aurons pour cette table ronde la chance d'entendre trois éminences, trois interventions éminentes provenant des Pays-Bas et de la France. Nous avons tout d'abord le plaisir d'entendre Monsieur Jean-Yves Bourgu, procureur de la République adjoint, qui a plus de 25 ans d'expérience au parquet et qui dirige actuellement cette division du parquet de Marseille, qui intègre entre autres le pôle régional environnement, et nous emmènera dans le monde du droit pénal de l'environnement en France et de sa mise en pratique. Merci beaucoup d'être venu du sud de la France pour cette soirée, Monsieur Bourgu. Nous aurons ensuite la chance d'accueillir la chance et l'honneur d'accueillir deux éminences de la justice néerlandaise. D'abord, Madame Renske Makor, procureure nationale, aujourd'hui au bureau de la coopération internationale et de l'aide judiciaire, et qui jouit d'une longue expérience au bureau du procureur pour les fraudes et crimes contre l'environnement, et même d'un passage de 4 ans chez Eurojust, comme point de contact sur les crimes environnementaux. Et Madame Makor nous emmènera, comme Monsieur Bourgu, dans l'approche néerlandaise, cette fois, de la lutte contre la criminalité environnementale. Merci d'être parmi nous, Madame Makor. Et je souhaite également la bienvenue à Monsieur Maarten Kroeze, qui est vice-président de la Cour suprême des Pays-Bas et qui nous parlera des spécificités de son métier à la cassation, tirées d'affaires qui ont fait le tour du monde, et notamment Urjadam, mais je ne vais pas divulgacher. C'est pour nous un honneur de vous accueillir, vous qui êtes aussi professeur à l'université de droit, à l'école de droit des Erasmes, et même doyen de cette faculté pendant 4 ans. Donc merci à vous trois, et sans tarder, je passe la parole à Monsieur Jean-Yves Bourgu, qui a 15 minutes pour ouvrir les festivités. Et si je peux me permettre, puisque vous allez parler de droit pénal, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience concrète, les difficultés rencontrées, notamment les éventuels enseignements que vous avez tirés de votre expérience, les liens avec la criminalité par exemple, et puis les recommandations alternatives que vous auriez à nous faire connaître. Je propose qu'on change de place pour que vous puissiez mieux commander l'ordinateur. Merci beaucoup pour cette présentation, merci beaucoup surtout pour cette invitation qui est l'occasion pour moi d'évoquer un sujet qui est important, qui est le droit pénal de l'environnement. C'est d'autant plus important qu'on vient de Marseille, qui est malheureusement une ville qui se caractérise en termes de criminalité par d'autres types de criminalité, notamment la criminalité liée au narcotrafic. Et j'avoue que c'est parfois difficile de vivre en tant que procureur, à développer l'environnement, enfin en tout cas l'environnement dans le sens littéral du terme, dans un contexte où la priorité n'est pas forcément celle-là. Et pourtant, moi j'ai un chiffre que j'essaye de rappeler à chaque fois et qui donne toute l'ampleur en fait de la problématique. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a chaque année en moyenne, c'est malheureux, mais 50 ce qu'on appelle narcomicides, c'est-à-dire homicides liés au narcotrafic. Donc il y a 50 personnes qui meurent chaque année du trafic de stupéfiants, on va dire, pour faire simple. Et dans le même temps, il y a 2500 personnes, c'est-à-dire 50 fois plus, qui meurent de la pollution de l'air. Mais on n'a pas le même type, évidemment, de répercussions dans les médias. Chaque fois qu'il y a un fait divers à Marseille, évidemment, ça attire les médias de niveau national, mais pourtant, quand des personnes qui sont pourtant les plus fragiles, c'est-à-dire des personnes qui ont des fragilités, qui sont âgées ou au contraire plus jeunes, décèdent dans un hôpital de complications liées à la pollution, bien personne finalement n'en parle. Donc, c'est une occasion pour moi de rappeler que le droit pénal, qui est là comme régulateur de l'activité sociale, est aussi important en matière de droit de l'environnement.
Alors, je voulais finir par ça, mais finalement, je vais commencer par ça. Évidemment, le droit pénal de l'environnement est quelque chose qui est assez compliqué à appréhender, et c'est pour ça que un groupe de travail a été mené par le procureur général de la Cour de cassation, M. Molins, qui a fini ses travaux en 2022 pour faire une sorte d'état des lieux, pour savoir si le droit pénal, en tout cas en France, était efficace dans sa lutte contre les infractions liées donc au contentieux de l'environnement. Et au terme de ces travaux, le groupe de travail a procédé à un certain nombre de constats. Alors, je ne reviendrai pas en détail sur tous ces constats, puisqu'il y en a, il y a 13 recommandations au final, et je crois que j'ai 15 minutes au total. Je vais quand même vous les rappeler parce que ça dresse quand même le périmètre de, on va dire, l'efficacité ou peut-être l'inefficacité de notre action, en tout cas en matière pénale en France. Et puis peut-être, surtout, ça nous donne des voies de progression, ou en tout cas des voies d'amélioration. Et ensuite, rapidement, je vous présenterai la manière dont nous les mettons en application, ces dispositions, au sein de mon parquet à Marseille, dans une division qui s'appelle la division de la DAPEX, c'est la division de l'action publique, économique, commerciale, civile et des pôles spécialisés. Alors c'est intéressant parce que je crois qu'aux Pays-Bas et dans d'autres autres pays, on lie le droit de l'environnement, enfin en tout cas le droit pénal de l'environnement, au droit économique et financier, aux infractions financières, et c'est vrai que il y a des liens importants entre les deux. Qu'est-ce qu'a mis en évidence ce groupe de travail? Il a développé 3 volets. D'abord, la nécessité d'améliorer la coordination et le dialogue des différents acteurs du contentieux. On s'aperçoit qu'en matière de droit de l'environnement, en réalité, il y a énormément d'acteurs qui interviennent au niveau administratif, au niveau pénal, que ce soit des magistrats, des enquêteurs, des administrations, des ONG, des particuliers, et que ces différents acteurs ont des domaines qui ne se regroupent pas forcément. Il y a, par exemple, une grande dichotomie en France entre l'action administrative et l'action pénale. Les administrations spécialisées ont, comme la DREAL, par exemple, la direction régionale, la DREAL, d'équipement. Voilà, merci. C'est vrai qu'à force d'utiliser les acronymes, on perd le sens de la précision. Travaille en grande majorité, par exemple, pour le préfet, pour l'autorité administrative, mais il a aussi une autre facette qui est de travailler pour l'autorité judiciaire. Ce qui, parfois, pose des difficultés assez profondes dans la mesure où lutter contre les atteintes à l'environnement, c'est toujours chercher un équilibre entre l'impératif économique et l'impératif écologique. Quand un préfet, par exemple, doit donner une autorisation de dépassement de seuil sur des pollutions pour une entreprise qui n'est pas conforme, qui devrait se mettre en conformité, mais ça nécessite du temps et de l'argent, eh bien, il doit faire un arbitrage entre les impératifs économiques, éventuellement les emplois qu'il y a derrière, et les impératifs écologiques, et éventuellement en termes de santé publique. Donc, on a des acteurs qui travaillent dans des domaines qui sont identiques, mais qui ne communiquent pas forcément ensemble. Et les préconisations du coup de ce groupe de travail consistent sur ce thème-là à favoriser, notamment par la création de comités opérationnels, une interconnexion de ces différents acteurs, renforcer aussi la formation de tous ces acteurs. Par exemple, vous avez des services qui sont compétents, qui sont très compétents techniquement, mais qui par contre n'ont pas de culture du judiciaire. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités, même qui sont prévues par la loi, qui leur permettent d'avoir une action judiciaire, mais comme ils n'ont pas l'habitude de le faire ou ne se sentent pas légitimes pour le faire parce qu'ils sont trop imprégnés de l'action administrative, ne vont pas prendre toutes leurs prérogatives, notamment faire des perquisitions ou procéder à des actes qui peuvent être coercitifs. L'une des difficultés aussi, c'est l'organisation judiciaire. Alors, vous allez voir comment, notamment à Marseille, cette organisation judiciaire est regroupée dans une seule juridiction. Marseille est la seule juridiction en France, devant Paris, à avoir autant de compétences spécialisées.
Alors, c'est pas très grave, puisqu'au final, c'est des compétences spécialisées qui sont regroupées entre les mains des mêmes acteurs judiciaires, des mêmes magistrats. Donc, au final, on change de casquette, mais si vous prenez une organisation, par exemple au niveau d'une cour d'appel, vous pouvez avoir une juridiction qui est compétente territorialement, vous pouvez avoir une juridiction qui est compétente au niveau régional, une juridiction qui est compétente au niveau interrégional, et ça peut poser des difficultés non seulement de savoir qui fait quoi, mais également de partage de l'information. Si l'information ne remonte pas, les magistrats spécialisés ne vont pas pouvoir s'emparer d'une problématique environnementale. Et puis, l'une des critiques essentielles qui est faite à la justice pénale environnementale, c'est son manque d'efficacité. Manque d'efficacité parce que les magistrats ne sont pas suffisamment spécialisés, parce que le taux de réponse pénale, il est certes fort, mais se contente souvent de réponses pénales à minima, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire des petites peines d'amende, des rappels à la loi par le procureur. Il y a très peu de procès emblématiques qui sont menés sur du contentieux environnemental. Et ça, effectivement, ça ne donne pas de visibilité à la politique pénale en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. Et ce qui a permis aussi à ce groupe de travail de mettre en évidence, et comme étant quelque chose de positif, un nouvel outil qui a été créé par la loi du 24 décembre 2020, qui est la Convention judiciaire d'intérêt public environnemental, qui est un outil que je pourrais vous présenter rapidement, qui était d'abord né dans le domaine économique et financier en matière de corruption et de blanchiment de fraude fiscale, et qui a été étendu au domaine environnemental, et qui permet de trouver une solution transactionnelle avec la personne morale. Et j'insiste, uniquement la personne morale. Cela ne permet pas à la personne physique d'échapper à ses responsabilités, mais ça peut permettre à l'entreprise de pouvoir trouver une solution, alors sous contrainte, avec notamment des engagements en termes de réparation et de mise en conformité, et qui est une solution qui permet d'avoir une réponse pénale qui a l'adhésion de la personne qui est visée, donc ça évite des années de procès et l'aléa judiciaire. Alors, on va voir concrètement si à Marseille, tous ces constats, toutes ces préconisations sont prises en compte et les difficultés ou les avantages que peut avoir une juridiction spécialisée. Alors déjà, vous allez voir, ça c'est l'organisation du parquet de Marseille. Ça représente à peu près une cinquantaine de magistrats, 55. Et la division qui est celle que je dirige, c'est celle qui est en jaune. Et on va zoomer, la division des pôles spécialisés, c'est celle qui est là. Et le magistrat qui est spécialisé en matière d'environnement, c'est celui qui est là. Donc, dans cette organisation-là, où vous avez par exemple la criminalité organisée, où vous avez la criminalité au quotidien, la criminalité des mineurs, en fait, l'environnement, c'est ça. C'est trois magistrats, donc un spécialement, qui est spécialisé en environnement. Les deux autres sont spécialisés en matière de santé publique. Mais on verra qu'il y a beaucoup de liens entre la santé publique et évidemment l'environnement. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Mais ce qui est important et ce qui caractérise une juridiction comme Marseille, c'est que les magistrats sont épaulés par des assistants spécialisés, et c'est ce qui fait toute la différence avec les autres parquets qui sont pas spécialisés. C'est qu'on a l'assistance d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un médecin et d'un ingénieur spécialiste de l'environnement. L'ingénieur spécialiste de l'environnement est notre dernière recrue, c'est quelqu'un qui vient précisément de l'Adréal et qui est spécialisé dans ce qu'on appelle l'environnement gris, c'est-à-dire, on va dire, les pollutions industrielles. Jusqu'à présent, nous avions qu'une spécialisation en environnement vert, c'est-à-dire la biodiversité, qui était attribuée à notre vétérinaire. L'importance d'avoir un pharmacien et un médecin, comme je vous le disais, c'est que il n'y a désormais quasiment plus de dossiers qui sont uniquement des dossiers de santé publique ou uniquement des dossiers environnementaux. Les dossiers environnementaux ont nécessairement un impact sur la santé publique et inversement. Je prends juste un exemple. Nous avons un dossier qui concerne un golf qui, pour que l'herbe soit plus verte, utilisait des produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques interdits. Eh bien, évidemment, les employés qui étaient chargés
d'entretenir ce golf ne prenaient pas de précautions. Un des employés a développé une maladie, d'autres vont peut-être les développer aussi. Et évidemment, tous ces produits-là se retrouvaient dans la nature, dans les eaux souterraines, etc. Donc on a un phénomène qui touche à la fois l'homme et ensuite l'environnement. Donc ce sont là nos bras armés, ceux qui vont nous permettre, dans des dossiers qui sont particulièrement complexes et techniques, qui vont nous donner par des notes d'analyse le point de vue du spécialiste sur le point de droit. C'est ce qui caractérise le droit pénal de l'environnement, c'est sa technicité. Et nous, en tant que magistrats, nous n'avons pas cette technicité. Nous avons la technicité juridique, mais nous n'avons pas la connaissance technique. Donc concrètement, il nous aide à faire un état du droit, à nous orienter dans notre enquête, à faire des notes de synthèse, des notes d'analyse pour éclairer le choix des magistrats. Ils peuvent participer aux actes de procédure, ils peuvent aussi aider les officiers de police judiciaire, ils exploitent les documents techniques. C'est-à-dire qu'en réalité, sans eux, nous, magistrats spécialisés, on n'aurait pas beaucoup de compétences techniques pour pouvoir traiter ce type de contentieux. Alors, le parquet de Marseille est un parquet qui a une multiple compétence en termes d'environnement. Il est pôle santé publique et environnementale, c'est-à-dire qu'il est compétent pour le ressort de 7 cours d'appel. Je vous montre ce que ça représente. Ça, c'est la compétence, ça c'est la France évidemment. Ça, c'est la compétence de Marseille en matière de santé publique et d'environnement, c'est-à-dire un tiers de la France. Tout le reste est traité par Paris. Ça veut dire qu'il y a 2 pôles spécialisés en France qui se partagent de manière inégale la France. Il est aussi compétent parce qu'il a une juridiction du littoral spécialisée, c'est-à-dire que Marseille est compétent pour le contentieux de la pollution maritime sur tout l'arc méditerranéen, toute la côte française évidemment. Il est aussi compétent puisqu'il est tribunal maritime, c'est-à-dire que notamment quelque chose de très important pour la Méditerranée, il va mettre en place la politique pénale pour respecter pour préserver les atteintes aux herbiers de Posidonie. Les herbiers de Posidonie, ce sont les algues qui sont les poumons de la mer et qui, vous savez que la Côte d'Azur notamment et le sud de la France sont affectés, les côtes sont affectées par les yachts ou les bateaux qui, lorsqu'ils déposent leurs ancres, arrachent régulièrement ces herbiers de Posidonie qui mettent des centaines d'années à repousser. Et puis, dernière compétence, il est pôle régional environnemental depuis cette loi de 2020 qui lui donne une compétence au niveau du ressort de la cour d'appel. Mais surtout, ce qui est important, et c'est ce que constatait le groupe de travail, non seulement nous avons ces compétences juridiques, mais également nous avons mis des groupes de travail qui sont concrètement là pour mettre l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les enquêteurs, les magistrats, ensemble et déterminer les priorités de politique pénale, les moyens de coordonner les actions. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on a énormément d'acteurs différents, énormément d'administrations différentes qui parfois peuvent agir sur un même domaine. À Marseille, nous avons ce qu'on appelle les calanques. Les calanques, c'est un parc national qui est atypique puisqu'il est périurbain, c'est-à-dire aux abords d'une grande ville, c'est la 2e ville de France, qui est terrestre, qui est maritime, qui est une zone naturelle protégée. Et nous avons énormément d'acteurs qui interviennent pour assurer la protection de cette zone et qui sont capables de pouvoir relever des infractions. Mais encore faut-il pouvoir coordonner leur action, et c'est le rôle du procureur de la République de le faire. Et également un groupe de travail spécifique sur la gestion des déchets. Donc là, vous avez vu la compétence du pôle santé publique environnement. C'est une compétence qui est liée à la grande complexité, c'est-à-dire que ce pôle de compétences va être lié à la complexité du dossier, compte tenu de cette dimension nationale ou internationale, la technicité, l'étendue du dommage, le nombre de victimes, le nombre de mises en cause. Donc là, ça nous amène à prendre des affaires qui viennent d'autres cours d'appel que celles d'Aix-en-Provence, Lyon, Montpellier, Nîmes. Donc on a un rayonnement sur l'ensemble du sud-est de la France et énormément de juridictions différentes. Excusez-moi. Nous sommes également donc compétents en matière de pôle régional environnemental. Donc là, ce ne sont plus simplement, donc ça c'est la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui est là.
Donc on a une compétence sur ce ressort-là pour les infractions qui relèvent du code de l'environnement. Donc, c'est les délits qui sont prévus par le code de l'environnement, par le code forestier, des infractions connexes, sauf les délits qui relèvent des juridictions interrégionales spécialisées, et sauf les délits qui relèvent de la juridiction du littoral. Sauf que nous, on est aussi juridiction interrégionale spécialisée et donc juridiction du littoral. Ça veut dire qu'à Marseille, on a tout le champ de compétences en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. Parce que nous sommes juridiction interrégionale spécialisée, nous avons une compétence élargie sur 4 cours d'appel qui permet de prendre certaines infractions liées notamment au trafic de déchets ou aux atteintes au patrimoine naturel lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Nous avons établi de plus en plus un lien entre des groupes criminels, notamment en matière de trafic de déchets, entre des groupes criminels qui se sont diversifiés et qui trouvent dans l'exploitation des déchets une source très importante financière. Je vous l'ai indiqué, on a aussi une compétence sur la mer. Marseille est une ville ouverte sur la Méditerranée. Ça veut dire que tout ce qui est pollution maritime sur la mer Méditerranée relève de la compétence de Marseille. C'est la garantie d'avoir des magistrats qui, ne traitant que ce type de dossier, peuvent mener une politique pénale cohérente et peuvent avoir une spécialisation grâce, comme je vous l'ai dit, aux assistants spécialisés. Notre problématique actuelle, et je crois que plusieurs pays sont concernés, c'est la pollution émise par les grands navires de transport de passagers, notamment ces grands navires de croisière qui émettent notamment du soufre. Et évidemment, c'est quelque chose qui est sensible puisque une grande partie de la pollution de l'air de Marseille provient soit de ces navires, soit de la circulation automobile. Donc je passe rapidement sur le tribunal maritime, je vous en ai parlé, notamment dans son action sur la préservation des Posidonie. Je terminerai simplement par quelques affaires marquantes qui peuvent illustrer notre activité. Par exemple, Lyon est en dehors de la compétence normale de la Cour d'appel, mais c'est une affaire qu'on a pu prendre. C'est une blanchisserie industrielle qui a exercé pendant des décennies du côté de Lyon, qui a déversé dans l'eau, dans les terres, des produits particulièrement toxiques. Lorsqu'ils ont arrêté leur activité, ils avaient l'obligation de dépolluer les terres. Évidemment, ils ne l'ont jamais fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont aménagé les terres pour faire des lotissements, construire des maisons et les vendre. Évidemment, il y avait dans la famille un notaire et il y avait dans la famille un avocat, ce qui a permis plus facilement de passer ces actes de vente, puisque vous savez que normalement, on ne peut pas, un notaire doit contrôler que une habitation qui est vendue répond aux normes environnementales. Autre exemple, et là c'est un petit peu atypique, centrale nucléaire en France, on a été saisi par un lanceur d'alerte qui nous dit que cette centrale nucléaire cache des désordres, c'est-à-dire que quand il y a des incidents, il ne fait pas remonter ces incidents à l'autorité de sûreté nucléaire, ce qui attire nous notre attention en disant si on cache ces incidents, c'est qu'il y a peut-être des choses plus graves, avec des suspicions de déversement d'eau polluée, donc avec une suspicion de radioactivité. C'est le type de contentieux qui est particulièrement complexe à traiter et qui nécessite des compétences spécialisées. Et puis, dernier exemple, c'est là un sentier qui paraît tout à fait normal, où on a presque envie de se promener dans la garrigue. En réalité, là-dessous, il y a 20 mètres de déchets. C'est-à-dire que un entrepreneur du bâtiment public a pu, pendant une décennie, enfouir ces déchets avec la méthode de lasagne, c'est-à-dire une couche de déchets, une couche de terre, une couche de déchets, une couche de terre. Vous avez de l'amiante, vous avez des déchets du bâtiment public, tout ça est tassé. Et puis, sous prétexte de créer une voie de contournement, eh bien, on va en fait enfouir des déchets. C'est le type de contentieux qui nécessite une spécialisation, pardon, qu'on est capable d'apporter. Et alors, vraiment, dernier exemple. Là, c'est une personne qui est encore présumée innocente puisqu'elle n'a pas encore été condamnée, qui est un voyou condamné pour trafic de stupéfiants, qui est passé il n'y a pas très longtemps en cour d'assises pour une tentative d'homicide, qui est dénommé le roi des poubelles,
et qui en réalité était à la tête de plusieurs sociétés qui en réalité ne respectaient aucune des obligations environnementales en matière de traitement des déchets. Alors forcément, il était plus compétitif que ses concurrents, mais il avait laissé derrière lui des dizaines et des dizaines de sites remplis de déchets de toutes sortes qui n'avaient jamais été traités et qui, pour certains, étaient dangereux. Voilà rapidement présenter notre activité en matière de droit pénal et environnement. Oui, merci Monsieur Longouillou pour cette présentation très intéressante du fonctionnement et des spécificités du tribunal de Marseille. Sans tarder, je propose de passer la parole à Madame la procureure nationale, Renske Makor. Ma question est à peu près la même en fait qu'à Monsieur Longouillou, mais est-ce que vous pourriez nous initier donc à l'approche néerlandaise de la lutte contre la criminalité environnementale? Bonsoir et merci pour inviter moi dans la Résidence de France. I'll continue in English. My name is Renske Makor. I'm a public prosecutor. I've dealt with environmental crimes and fraud for a long time. Right now I'm working in international cooperation. The reason you see me here instead of my colleagues from the functional forget, which I'm going to tell you right now about, is that they have a master class in environmental criminality tonight. So, alas, you'll have to do it with me, but I hope second best is still okay. I'm very pleased to see this mixed audience tonight here, and I have a presentation. It's quite short. It's an introduction to how we tackle environmental crime in the Netherlands, and I'll introduce you to our system, like my esteemed colleague from France, Marseille, did, and I have some case examples to give you an idea of what we're talking about. Well, when I first started prosecuting environmental crimes, this was back in 2005, I entered the public prosecution service with basically the prosecution was in its infancy. We were a new prosecution service for environmental crime. And I'll say this first. So when I first entered, we had small cases. But what happened is that we established a specialized prosecution service, and that helped to raise awareness to this type of criminality, but it also helped to get real cases into court. Well, first, the Netherlands, you'll all know about it. The nice picture of our environment, of our landscape, but we also have a very good infrastructure. So there's lots of boats coming in with waste, perhaps smuggling of wildlife. There is Schiphol, there is large industrial plants. So it's a small country, but lots going on. Also in terms of the environment. In 2003, the functional parquet was established. This is a specialized national PPO for serious fraud, environmental crime, and asset recovery. We have nationwide competency, so all the prosecutors can prosecute cases around the Netherlands. And there are only specialized prosecutors and legal assistants under one roof in 5 offices in the Netherlands, in Den Bosch, Amsterdam, Zwolle, Leeuwarden, and Rotterdam. This is our Amsterdam office right on the Haye. It's called IDOC, and we also have a Rotterdam office right on the Maas. So we know what we're talking about. We see the ships coming in, we see the planes coming in, we see everything. Each of our offices has an environmental crime unit and a fraud unit, and we also work together because, as my esteemed colleague also said, environmental crime is never a crime on itself. There is a conversion of crimes with fraud, with falsification of documents, with money laundering, and even, yes, with organized crime, because we see
criminal money flows that not only derive from environmental crimes, but may also have a different inheritance. We also have the supporting role for money flow, the criminal money flow investigations, because in the Netherlands, we hardly ever do an environmental crime case without also investigating the money flows. This is what most criminals are really into, so we should not only tackle the environmental part of it, but we just should also tackle the criminal money flow. Next to our prosecutors, legal assistants, we also have dedicated law enforcement officers. And I think some of you are here tonight, but this is crucial because, as my colleague also said, without the technical support, without the real knowledge regarding industrial plants, for example, or veterinary cases, as a prosecutor, you're nowhere. So we need our dedicated and specialized law enforcement officers from the police, but also from different authorities, from inspectorates. And we have a whole lot of officers from different companies, different authorities, institutions, which also deliver great work so that we can go to court and prosecute the cases. We also have specialized court chambers. They are called the economical chambers in each of the larger courts in the Netherlands. And complex cases, for example, those environmental and fraud cases, they go to 4 different courts in the Netherlands: Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, and Den Bosch, because they have all the judges have also thought we need to sit together and have our specialization together so that we can deliver good work, basically. In the court of first instance, we work mostly in our cases with 3 judges because the cases are complex. And in the appeal courts is the same. And I have forgotten the Supreme Court here, sorry. But you'll be talking about that, Martin. Our cases sometimes go to the Supreme Court, but that's only on points of law. These 2 instances are the factual instances where investigations can still be done. Then, how do we work from our specialized prosecution office? Because there's a full range of environmental crimes, of course, and we can't run after every criminal. So what we have done in the Netherlands is we have looked very closely at the Europol SOCTA report, which gives a description of the threat assessments that we have, and we've made our own environmental threat assessment in 2021. It will be renewed, but this is still what we're working on. And it identifies around 10 areas of environmental crimes that we think we should focus on, which are the most important. I've lined out a few of them: wildlife crime, illegal trade in pesticides, substances of very high concern, PFAS, for example, Chrome 6 as well, illegal transfer of waste, and illegal timber. There's a few more, and this threat assessment is available online, also in English if you're interested. And again, it will be renewed. So this gives us focus as prosecutors, what we should be dealing with. Then I have 3 case examples for you. One is this one. It's about a waste shipment regulation. And as you can see, it also entails a ship. We had this case investigated. It started actually with a wiretap in the Rotterdam harbor in a different investigation. When over the tap, we heard that a ship, which was in Rotterdam harbor, receiving its bunkers, we heard that it was going on its last voyage because it was end of life. And then there were some very alert policemen in the Rotterdam harbor thinking, last voyage, where to? And this started an investigation that led to 4 ships in total from one company. I can show it because it's
has been on the news, sea trade, which were destined to be scrapped on beaches in India, Bangladesh, and Turkey. Unfortunately, we could not hold the ships from traveling to the beaches, but what we did is we did investigate what happened. These were end-of-life ships because they had served their purpose, and the company wanted to get rid of them and get money for steel, basically. So they were scrapped for steel, and what happened in those countries, in India, Bangladesh, and Turkey, fortunately, I must say, things are developing with the end-of-life vessels. So things are getting better now, but at this time, this was in 2015, I think. Ships were sailed to those countries, were landed on the beach, and literally scrapped on the beach, with horrendous circumstances for the workers there, with a lot of environmental spillage, pollution. You can see, videos on YouTube. It's just incredible. And what we did is we started investigating, and there were a number of quite difficult legal challenges because we wanted to prosecute for the waste shipment, the EU waste shipment regulation. But the first question we had to ask ourselves, do we have in the Netherlands jurisdiction? Because the ships were sailed to faraway countries, and did we as prosecutors have the jurisdiction? Luckily, the waste shipment regulation states that a shipment goes from A to B, and A had a link to the Netherlands, so we had jurisdiction. Then the next question, a ship, is that waste? We could argue that as they were end-of-life vessels destined to be scrapped on the beaches, that they were waste, and the court agreed on that. I have 4 minutes. Okay, well, this was my first case. I have to speed up, I think. Then there was, of course, the waste shipment regulation. Was this a shipment? Yes, it was a shipment because it was shipped from A to B. And then we also had to deal with the question, does a ship also can you say it's hazardous waste? And we were also able to argue that, which was very important because, of course, the gravity of the case enlarges when it is hazardous waste instead of normal waste. In the end, the Rotterdam court in 2018 convicted 6 companies and 2 directors, and they were sentenced to fines and professional ban. However, in appeal, the case took a different turn, and parties, the prosecution service, and the sentenced companies and directors reached an out-of-court settlement for 5.6 million euros. That was this year. In the end, I think it was a very good case, a good example of how we pioneer also with the law and how we try to encompass more and more into into environmental crimes. Then another case, illegal timber. You may be aware of an EU regulation on the EU timber regulation, laying down obligations for operators who wish to import timber into the EU. This requires on the part of the operator due diligence for the origin of the wood. You need to ascertain as an operator that the wood has a legal origin. Of course, this is difficult, but this is a sort of a duty of care that the regulation puts on the operators. In this case, and you see here the actual wood that was seized, the timber, in this. Thank you. In this case, what the operators did here is in Rotterdam we have very strict controls at the customs. What they did here, when the load of timber was held back in Rotterdam, they shipped it to Czech Republic, where the controls were a bit less. Were able to put it into the European Union there, and then they they shipped it to the Netherlands. But this is what we found out, and the wood was seized, the timber was seized, and in the end, a few companies were taken to court as well as directors.
and they were sentenced to a fine and to community service. I must say, appeal is pending, so let's see how it goes. But I wanted to show you this case as well because it's unique for the European Union. It was the first time that under the European Timber Regulation, a case was taken to court. And I think it's a fine example, again, of pioneering in the environmental crime scene. And then our last case, this is industrial plant in the Netherlands, Gemmelot. We prosecuted here for safety and environmental regulations in the period 2015 to 2019. These were quite heavy crimes because during one of the incidents at the plant, there was a fatal accident and there were other victims that were seriously wounded. It's a high-risk industry, but it also requires high standards. And this is what was the case. The case was all about that. The court thought and argued that there was negligence on the part of the operators of the companies and they were acting in violation of permits. In the end, 3 companies were fined and the main suspected company was fined to 10 million euros. And the special thing about this case is what the court did for the first time in the Netherlands, Court of Den Bosch. They referred to EU legislation that penalties should be effective, proportionate, and dissuasive. They applied also, and this was special, a new possibility under Dutch criminal code to impose a penalty of at most 10% of the turnover of a company. So not just a fine, but related to the turnover of the company. The company itself, this one, had not much funds. It was quite modest in its turnover. So what the court did is they looked at the mother company and thought, okay. So this mother company had a turnover, I think, of 33 billion euros. And what the court did, they referred to that turnover and put a fine of 10 million euros on this one company. Appeal pending. So let's see. That was all. We're working on the implementation of the EU crime directive and we're working on a new environmental crime assessment. Am I still in time, Cindy? Perfectly. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Can you hear me? Thank you very much. I give the floor to Mr. Kruse. Also, congratulations on all the pioneering work you showed us. And I believe you will talk to us about something very special, la cassation. Je parle en français maintenant. Monsieur le vice-président de la Cour suprême, merci beaucoup d'être là. Et vous venez du monde de la cassation, ce qui est un monde très particulier. Vous en avez une connaissance fine et appliquée, et donc dites-nous en plus, que fait la Cour suprême, que peut-elle juger, que ne peut-elle pas juger. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de cette journée du droit, qui aurait pu aussi s'appeler la soirée du droit. If you will forgive me, I will give my talk in English. And the French language is not to blame, but me. I've been asked to share with you some thoughts on climate change litigation. And that's not the consequence of criminal behavior. We just saw 2 examples of environmental damage from criminal behavior, but it's a consequence of living our normal lives. It's not an easy topic for me, because several climate-related cases have been decided on by Dutch courts or are currently pending before Dutch courts. And as a judge, my personal opinion in these cases is not relevant. Parties must be able to rely on the fact that their dispute, also the disputes that will end up with my court in the future, is judged by an impartial judge who will decide on her case without prejudice or bias. And the decision is based on their arguments and the substantiation of their arguments.
And the legitimacy of the judge lies in the legal rules he applies, which have been established in a democratic society through a democratic process. Following this disclaimer, I would like to reflect on some important issues regarding climate change litigation. And as I said earlier, I do not hold and will not give, from a professional perspective, any personal opinions on the substance of the climate change case I will discuss. Climate change cases are not unique in the Netherlands. There are more than 2,800 cases in 55 countries that have been registered by Columbia University database, and France is one of these countries. There are also climate change litigation cases in France. And on an international level, there is the famous decision by the European Court of Human Rights in the case of Verein Klimaatsenioren Schweiz against Switzerland. And the widespread phenomenon of climate change litigation illustrates the regularity that societal issues at the center of public attention eventually also reach the courts, even though the primary arena for most of these issues is and should be political. What I will do in this intervention, I will first say something about the Dutch Supreme Court, and then I will make some remarks on the Urgenda climate change case, which was decided by the Supreme Court in 2009. The Dutch Supreme Court was created in 1838 on the model of the French Cour de Cassation. And it's the highest court in the Netherlands in civil, criminal, and tax law matters. There are 3 chambers. Each of these topics has its own chamber, and in each chamber there are about 10 to 11 members, judges, of which I'm one. I'm a member of the civil chamber. And every case is discussed in the chamber by all the judges, but it's decided upon only by 5 of them. So they're the formal judges who decide on the case, and each case is attributed to these judges by coincidence, just by chance. And by discussing the case with all the judges, we tend to establish unity of law, not being one case decided by 5 of them and the other comparable case decided by the other 5 and then have different jurisprudence. Okay. There's one particular aspect of the Supreme Court, and that's that it reviews whether the lower court interpreted the law correctly, followed the right procedure, and sufficiently substantiated its judgment. The Supreme Court does not establish the facts anew. And the Supreme Court either overturns a judgment or upholds a judgment from the lower courts. So when a judgment is overturned, the case will be adjudicated again by another lower court. And when a judgment from a lower court is upheld, the legal proceedings come to an end. Now let's turn to this Urgenda case, and I will come back to some of these aspects of the proceedings in the Supreme Court by describing what happened in this case. The case is from 20 December 2019, just before Christmas, and some people had a good Christmas, some people had a very bad Christmas, because they were very critical of this issue. It started with a foundation, Urgenda, and it started in civil law courts, and Urgenda demanded that the Dutch state had to reduce by the end of 2020 the emission of greenhouse gases originating from Dutch soil by at least 25% compared to 1990. And the case is interesting from a material point of view, and it also illustrates some typical aspects of the approach of the Dutch Supreme Court as a cassation. I just mentioned that the Supreme Court does not establish facts. And in the Urgenda case, the facts that were established by the Court of Appeal were not disputed and were not subject to debate anymore before the Supreme Court.
both parties agreed to the facts that were established by the applicant. Urgenda and the Dutch state both endorsed the view that of climate science that a genuine threat exists that the climate will undergo a dangerous change in the coming decades. And for the Supreme Court, therefore, these facts and viewpoints were the starting point in dealing with this case. There has been some criticism, for example, how do these judges who are only in offices know so much from climate change science? Well, they don't have to know this. It's something that was brought forward by the parties. They agreed on it, like a lot of scientists, and it was not disputed between them. And then from the Supreme Court, that fact is established. We are not going to discuss them. Sometimes there is a case where a fact has not been disputed and you can see it's wrong. That's very difficult for a Supreme Court because then you have to give a decision based on a wrong fact and you know it. There may be ways to circumvent this, but that's one of the limitations of a cassation. Another aspect of the approach of the Supreme Court is that only specific decisions in a judgment which have been disputed by one of the parties in the proceedings before the Supreme Court are under review by the Supreme Court. Specific decisions by the lower court that have not been challenged will not be reviewed by the Supreme Court. I'll give an example from the Urgenda case. The Supreme Court considered, based on the facts of climate science, that the Court of Appeal concluded that there was a real threat of dangerous climate change resulting in the serious risk that the current generation of citizens will be confronted with loss of life and or the disruption of family life. The Dutch state did not challenge this conclusion from the Court of Appeal and acknowledged the urgent need to take measures to reduce greenhouse gas emissions. And it did also not dispute that it was required to contribute to that emissions reduction. And these conclusions that were not challenged were therefore not under debate anymore before the Supreme Court. Which decision did the Dutch state challenge then? It challenged the decision by the Court of Appeal that Article 2 and Article 8 of the European Convention on Human Rights oblige the Dutch state to take measures against the threat of dangerous climate change, and that it's obliged, based on these provisions, Article 2 and Article 8, I'll come back to these articles of the European Convention, to ensure that the volume of greenhouse gases being emitted at the end of 2020 is less than it was in 1990. They essentially said that those two articles don't oblige the Dutch state to work on a reduction. Well, how did the Supreme Court respond to these challenges? It's considered how Dutch and international law have to be interpreted and reviewed whether the Court of Appeal had done its job properly. First, the Supreme Court considered that the European Convention on Human Rights requires the state, which are parties to the convention, and the Netherlands is, of course, a party to this convention, to protect the rights and freedoms established in the convention for their inhabitants. So the Dutch state is obliged by this convention to protect rights of its citizens. And Article 2 of the convention protects the right to life. And Article 8 of this convention protects the right to respect for private and family life. And according to the case law of the European Court of Human Rights, a contracting state is obliged by these provisions to take suitable measures if a real and immediate risk to people's lives of wealth or welfare exists, and the state is aware of that risk. So the obligation to take suitable measures also applies when it comes to environmental hazards that threaten large groups or the population as a whole, even if the hazards will only materialize over the long term. And while Articles 2 and 8 of the European Convention are not permitted to result in an impossible
or disproportionate burden being imposed on the state, those provisions do oblige the state to take measures that are actually suitable to avert the imminent hazard as much as reasonably possible. And I remember, I just said that both the Dutch state and Urgenda didn't challenge the assertion by the Court of Appeal that a real threat of a dangerous climate change resulting in serious risk that the current generation of citizens will be confronted with loss of life and or disruption of family life. That was not under debate anymore at the Supreme Court. Well, it then reasoned that pursuant to Article 13 of the European Convention of Human Rights, national law must offer an effective legal remedy against a violation or imminent violation of the rights that are safeguarded by the European Convention. And this means that the national courts must be able to provide effective legal protection. The Supreme Court held that the Court of Appeal applied the law properly and based on the facts that could be taken into consideration, that the Court of Appeal's opinion was comprehensible and adequately substantiated, and it thus rejected the challenges against the decision of the Court of Appeal. Here you see that the decision is not the decision of the Supreme Court itself, but it reviews the decision of the Court of Appeal, and it says this decision is according to the law. There's one aspect that I would like to discuss also, and that was also in the decision by the Supreme Court, and that is on the forefront of many discussions in society about climate change litigation. And that's the aspect of the relationship between the courts and the political domain. And the Supreme Court addressed this relationship in the Urgenda case explicitly. It considered as follows. The starting point is that in the Dutch system of government, the decision-making on greenhouse gas emissions belongs to the government and parliament. They have a large degree of discretion to make the political considerations that are necessary in this regard. And this can be seen as the political domain. It is, however, up to the courts to decide whether, in taking their decision, the government and parliament have remained within the limits of the law by which the government and parliament are bound. And those limits ensue from the European Convention on Human Rights, among other things. And our constitution, the Dutch constitution, requires the Dutch courts to apply the provisions of this convention directly. And they must do so in accordance with the interpretation of these provisions by the European Court on Human Rights. And this mandate to the courts to offer legal protection, even against the government, is an essential component of a democratic state under the rule. The Supreme Court concluded that the Court of Appeal's judgment was consistent with the foregoing, as the Court of Appeal held that the state's policy regarding greenhouse gas reduction is obviously not meeting the requirements pursuant to Article 2 and 8 of the European Convention to take suitable measures to protect the residents of the Netherlands from dangerous climate change. And furthermore, the order which the Court of Appeal issued to the state was limited to the lower limit, 25%, of the internationally endorsed minimum necessary reduction of 25 to 40% in 2020. And the order that was issued leaves it up to the state to determine which specific measures it will take to comply with that order. I've reached the end of my intervention. Let me remark that the approach by the Dutch Supreme Court in 2019 was followed on the basis of Article 8 of the Convention by the European Court of Human Rights in 2024 in the case of Verein Klima Senioren Schweiz against Switzerland. In its decision, the European Court stated on the basis of Article 8 of the Convention that Switzerland failed to protect its citizens from climate change in good time and in an appropriate and consistent manner, and required the Swiss state to reassess and address its climate change goals. And maybe it's good to conclude with the remark that decisions of the Supreme Court, and that was especially true for the Urgenda case, are applauded by some and criticized by others. And that is also true for the decision by the European Court of Human Rights. An Oxford professor condemned the judgment as
inventing new obligations on member states in relation to climate change. And however you think about this, Dutch courts, if competent, are under the obligation to adjudicate any case that is brought before them. And they will just have to keep doing what they have always done, apply rules that are established by a democratic process to cases that are brought before them in the context of current times. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Kruse. Bienvenue. Enfin, merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante et absolument inspirante pour moi. Je crois qu'on a un tout petit peu de retard, donc je propose de faire 5 minutes de questions. Et puis, s'il y a des questions dans la salle ou si vous voulez réagir aux présentations des gens, n'hésitez pas. Nous avons encore un peu de temps pour cela. Éventuellement, je suis moi-même frappé par les similarités qu'il y a entre les traitements pénals de l'environnement, à la fois en France et aux Pays-Bas, tels qu'ils ont été présentés par M. Lourgouillou et Madame Macor. En voyant votre présentation, je me suis dit que c'était pas un hasard, puisque nos cours de cassation sont inspirés l'une de l'autre. Et en fait, au niveau européen, on traite souvent les mêmes enjeux environnementaux. J'ai beaucoup aimé, en tant que technicien d'environnement moi-même, l'appel que vous faites avec des spécialistes de la question. Donc, ça me frappe et je me dis qu'il y a souvent, certainement, intérêt à des contacts entre les deux pour les évolutions qui sont envisagées pour la suite. Mais du coup, je comprends que de votre côté, à la Cour de cassation, vous n'avez aucun besoin de technicien finalement de l'environnement, seulement de technicien de la loi. Well, obviously, we don't know what climate change scientists know, but there are a lot of reports that are brought into the proceedings, and basically, the Dutch state is not in a position to question climate change science, because, well, I believe 95 or 97 or 98 of the scientists agree. And it would be a little strange, I can say that, if a government is not adhering to the scientific method by theories, falsifications, etc. So there was hardly any space to dispute what climate change science had brought forward. And for us, well, we just look in what the parties agree to. And that's what we accept as the facts. We're not going to, more or less, invent ourselves how exactly climate change science works. And it's also not necessary, because the facts are there, and we mainly discuss in chambers the application of the law, and, well, if it's well motivated. And I think in your work, you need to know, is this a pollution anyway, for example, or all things, aspects like that. So we have a different line of work. I would like to thank you for your presentation, but I would like to ask, Ms. Macor, in your experience as a prosecutor, how up to date is environmental legislation? Is that something that the legislature should improve in, or is it going well? Well, I think in general, fighting crime, we're always behind. But in terms of environmental legislation, we have a new environmental crime directive, which took a few years, but I'm very happy with it because it increases the number of criminal facts that fall under the term of environmental crime, amongst other things.
I think we always have to be inventive as prosecutors, because you may see a case and you think, how am I going to tackle this? What kind of facts are there, and what kind of legislation do I have now? And you have to work with the legislation that's there. You can't think in the future. And what we do is we look at the legislation that's there, and we think about what's the goal we want to reach with this investigation, with this prosecution, and you try to link it to each other as well as possible. But it may have the result that an environmental case is prosecuted as fraud, or as money laundering, or as organized crime, because the facts are there, and it may be easier as well. I hope this answers your question a little. Du côté français, en général, c'est pas les infractions qui manquent. Lorsqu'on poursuit des affaires en matière environnementale, on a une législation qui est assez bien faite. Et puis, comme l'indiquait ma collègue, on a aussi des infractions de droit commun qui sont liées à des infractions économiques et financières. On l'a vu, des faux, du blanchiment, etc. Simplement, la difficulté qu'on a, c'est pas tellement en termes de cadre juridique, c'est en termes de causalité. Et notamment, dès qu'on a une dimension de santé publique, je vous ai donné un cas, par exemple, d'un employé qui a développé un cancer après avoir utilisé des produits phytosanitaires interdits. Eh bien, la bataille va être techniquement sur savoir est-ce que son cancer est lié, par exemple, à l'utilisation de ce produit. En matière d'amiante, ça a été facilité, mais dans d'autres matières, comme les effets se produisent des années, voire des décennies après, c'est très difficile pour les victimes et pour nous, procureurs, de démontrer qu'il y a un lien entre une pollution et un aspect santé publique. Et donc, c'est surtout sur la difficulté, pour moi, c'est surtout en termes de preuves. Merci. Je propose que s'il n'y a plus d'autres questions, on passe à une pause de 10 minutes avant de reprendre donc, à 19h10. Bienvenue à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cette seconde table ronde de notre journée de droit consacrée à l'environnement. C'est d'abord un grand plaisir d'être ici pour la deuxième fois, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous, à votre équipe formidable pour organiser cette journée qui est vraiment, je crois, unique à la Haye. Alors, les grandes félicitations pour l'organisation de cette soirée exceptionnelle. C'est un grand plaisir de modérer cette seconde table ronde. Dans l'esprit de la journée, on a un panel bilingue. Les premières interventions seront dans la langue de Shakespeare et on va ensuite passer à la langue de Molière. So please let me introduce you to this second part of our panel where we shed a light on the multilateral perspectives concerning environmental protection, both the European and the international perspectives. I think we can all say that environmental matters concern all states. We've seen tremendous developments over the past decade. I would say maybe a quite legal revolution. And one of the key changes is, I think, really the turn, which we've also seen, I think, in our first panel, to judicial practice and how domestic court decisions, also like the Uganda case, have actually shaped international agendas. So we really have seen pioneering decisions at the domestic level, but they're complemented, I think, by important international practices. And this is what we want to shed the light on in this part, in the second panel. So maybe we could observe three general trends. I think the first trend that we can observe is that environmental issues have for a long time remained at the margins.
and they have been treated as very specialized issues, right? We have very specialized, treaty bodies, very specialized UN institutions dealing with environmental protection. But the big shift that we see now is becoming a cost-cutting, a mainstream issue, right? It's become relevant to the fields of human rights, to the law of the sea, to general public international law, to international criminal law. No field of law can, I think, ignore, the impact of environmental law. That may be the first important development we see. Secondly, I think we really see the need for a dialectic relationship between domestic, regional, and international courts. So we have that pioneering jurisprudence by domestic courts, by regional courts. But we see how new rights are also being born through the interaction of, the domestic and the international level. And I just want to make a brief reference, I think, to the right to live in a healthy environment. That is a human right that, it wasn't on the agenda a decade ago. So we are actually witnessing history. We are witnessing now the emergence of a new human right, also through the interplay of domestic, regional, and international jurisprudence. And I think it's particularly happy that Deputy Prosecutor Khan is here, because she actually gavelled also the Human Rights Council resolutions on the right, to live in a healthy environment. So, and we see the interplay of also human rights treaty bodies and regional courts, which specify the content of a norm which states very general and states have critiqued the right, but we see how domestic and human rights treaty bodies give special contours to its development. Certainly, I think we see new impulses from international courts and tribunals, and this occurs maybe not so much only through dispute settlement procedures, but through the vehicle of advisory opinions and through policies like the new ICC policy on international crimes. And state interventions play an important role, I think, in this context. Sometimes maybe these state interventions tell us a little bit more about the state and practice of international law than some of the decisions themselves. And in this context, judges, I think, need to grapple also with new scientific issues, how to deal with the uncertainties. How can we as lawyers deal with uncertainties? So these are, I think, new fundamental issues which we're facing. So one of the big challenges is maybe how to put the different pieces of the puzzle together. We are maybe a little bit like the apprentice and Goethe's Faust, who ask, we hold the different components, of the future in our hands, but how can we put all the different pieces of the puzzle together to create, to see the broader whole? How can we integrate also the intersectionalities that environmental issues pose into the law? These seem to be some of the future questions that we're facing. And it's wonderful that we have three speakers to address us today. First of all, Deputy Prosecutor Khan, who will introduce the new ICC policy on environmental crimes. Secondly, we have Ms. Jelena Smirnova, Judicial Cooperation Advisor at Eurojust. She will shed a regional perspective on the issue, speaking about new investigative mechanisms and also cross-border investigations and prosecutions concerning environmental crime. Et notre troisième intervenant, c'est le professeur Jean-Marc Touvenon. Il est professeur à l'Université Paris-Nanterre, secrétaire général de l'Académie de droit international à la Haye et souvent avocat conseil devant la Cour internationale de justice et aussi devant l'IPLOS. Il va nous renseigner sur le rôle des juridictions internationales dans la protection de l'environnement et leurs défis. So without further ado, Deputy Prosecutor, it's a pleasure to be here. Thank you so much, dear Boston, and it's an honor to be here. Thank you so much for the invitation, Your Excellency. Apologies for speaking in English. It's a particular honor to be part of this discussion among such distinguished speakers, because this is a topic which I care for deeply. And this is because, partly, I come from a very small island developing state in the Pacific. I come from Fiji. And discussing the climate and the environment and the way that the law and justice and the environment interstate is part of the DNA of every Fijian.
It's because, of course, the sea levels are rising and there is a great competition for the little land that we have. And so conversations, for instance, at COP21, which France had the presidency of, that particular conversation was one, I believe, which would have been incomplete without the voices of the small island developing states from the Pacific, led by the Marshall Islands, for those of you who were familiar with the way the negotiations went in Paris at COP21. So now to the environmental crime policy, which is planned by the Office of the Prosecutor. At the international conference, which was convened by the Constitutional Council in Paris earlier this year, the prosecutor of the ICC announced a new policy initiative to advance accountability for environmental crimes under the Rome Statute. And when he made this announcement, he presented his vision for the policy. And he said what the process would be in the production of the policy. The purpose of the policy is that it is meant to guide the work of prosecutors and investigators in this important field, and to provide a clear framework for collaboration with national authorities dealing with environmental crimes. And I heard with interest the discussions this morning about the important work that's done by domestic jurisdictions. And I remember, of course, that that is not a uniform concern. Not every country has been able to put the resources and the interest and the devotion into the enforcement of the law in relation to environmental crimes as France has, and as the Netherlands has, and many other countries around the world. But there are many countries which do not. So it's very important in the developing of this framework that we learn from the frameworks that have already been adopted and where lessons have been learned from domestic authorities. You're all aware that the Rome Statute primarily focuses on the safeguarding of human life. That is because of the relationship between the Geneva Conventions and the Rome Statute. And ultimately, it is about safeguarding the lives of civilians. But there is an immediate connection between the safeguarding of human life and the prevention of environmental damage. Because the destruction of the environment, its degradation or alteration, has a direct impact on human life, which leads to displacement, immense suffering, injury, or even loss of life. It's a very interesting discussion, which I'm not going to go into now because we only have a short time to have a discussion. But an interesting discussion is, should a law on environmental crime be designed to protect the environment as a legal person, or should it always be linked with the impact on human life? And when you look at the framework of the Rome Statute, you can see automatically that the Rome Statute is very much geared at the protection of human life. And so therefore, all of the jurisprudence that is now going to emerge from countries like the Netherlands and from the European Court on the connection between the right to a healthy environment, possibly as part of the right to life, but possibly as a standalone right, as is the case in many constitutions around the world, are we going to now have that conversation and look at this very close connection between human life and the environment, because that is the approach of the Rome Statute. This is going to be an interesting discussion for the future about the role of the law and the criminal law and the environment. What should be the focus, human life or the environment on its own? But our investigations into crimes at the ICC, which are committed in regions across the world, do reveal a pattern. Social conflicts escalating to Rome Statute crimes are often motivated by competition over land and natural resources, and are deeply entwined with environmental destruction. And we see this day after day. In some situations, we see multiple examples of how destruction of the environment is central to both the cause of the conflicts and the commission of the Rome Statute crimes. So when we look at Rome Statute crimes with an environmental dimension, this not only serves to safeguard the environment, but may also address the root causes of social conflict more comprehensively, contributing to the prevention of crimes as mandated by the preamble of the Rome Statute. When the prosecutor made the announcement in relation to this new policy,
he made it clear that it was not his intention to expand the court's jurisdiction. And this is where I think we have to be very realistic about the Rome Statute. The court's jurisdiction is limited. The Rome Statute primarily focuses on safeguarding the integrity of human life and property, and it makes only limited express reference to the natural environment. But there are notable synergies between fighting impunity for international crimes within the court's jurisdiction and mitigating environmental crime. Destroying, degrading, or otherwise altering the natural environment will often directly impact human life, such as by causing displacement, inflicting great suffering or injury on victims, or even causing death. If a sufficient causal link can be established between a perpetrator's intentional actions and an objective element of a Rome Statute crime, these acts may constitute crimes both during armed conflict and in times of peace within the established legal framework of the statute. And this concept is not new to our strategic framework. In 2016, the office stated in its policy paper on case selection and prioritization that it would, when assessing the gravity of a crime, give particular consideration to prosecuting Rome Statute crimes that are committed by means of or that result in, inter alia, the destruction of the environment, the illegal exploitation of natural resources, or the illegal dispossession of land. At present, damage to the environment in the context of an armed conflict is considered a war crime under Article 8.2 of the Rome Statute. But there is a very high threshold of damage which is required under the article. There must be an intentional attack that causes widespread, long-term, and severe damage to the environment, which would clearly be excessive, and it does not apply to non-international armed conflict. So some of the difficulties with this article have been canvassed in many fora. One is that the threshold for proving the damage to the environment is in fact higher than the Geneva Protocol had provided. Another is that it does introduce the concept of proportionality. In other words, when you drop a bomb on the environment, on the natural environment, the court must consider whether the military advantage in dropping the bomb there outweighs the need to protect the environment. So that test of proportionality and the fact that the damage must be widespread, long-term, and severe, not all, but and severe, means that the threshold for laying a charge under Article 8.2 is very high. So we don't pretend to reinvent the Rome Statute. It is not our intention to extend the jurisdiction of the Rome Statute in relation to environmental crime. But the forthcoming policy will outline the crimes within the court's jurisdiction that may involve or cause environmental damage. These primarily may be discrete forms of war crimes and crimes against humanity. But under certain circumstances, even the crimes of genocide and aggression may have an environmental component. The policy will also set out how the office will consider the environmental implications of Rome Statute crimes when investigating, when selecting cases for prosecution, and of course, when engaging in cooperation with stakeholders. After the prosecutor's announcement, the office launched a public consultation on the policy, requesting input from any interested persons, states, or organizations on specific topics that will be covered by the policy. Namely, what specific crimes within the court's jurisdiction should be included in the policy paper, how to understand and apply the applicable modes of participation in those crimes, best practices for investigating and prosecuting crimes that can be committed by means of or that may result in environmental damage, and how to consider environmental crimes when putting into practice the principle of complementarity and engaging in international cooperation.
The first round of public consultations ended in March 2024, and we received a large number of submissions and suggestions from CSOs, from legal scholars, from practitioners, also from UNEP and other UN agencies which are interested in this particular subject. What was interesting about some of these submissions was that they highlighted the impact of environmental harm on people, on human beings, the harm on women, on children, on indigenous communities. And it's very interesting that these submissions coincide with a lot of work that has been done, for instance, at UNFCCC on climate change and the impact of climate change on people. All of the work that has been done, which has culminated in seeing environmental harm as a human rights issue, as we've already heard from the judge earlier today, all of this work is also encouraging us to look at the intersectionality of the harm done by environmental harm. And the submissions that we have received have really highlighted the need for this policy to talk about that and how that fits in with the Rome Statute and whether we can reflect that in the evidence that we lead before the court. So an extraordinary development somehow happened. I think Carsten's already referred to the fact that suddenly human rights have become part of this equation. We've seen it in the jurisprudence and in the submissions that we have received. We have been asked to consider how we would reflect the voices of women, of children, of indigenous communities, and marginalized groups in relation to the environmental harm that might come before our eyes in the course of an investigation. So we will draw from the existing body of work, which is covered by environmental agencies. And I think this will help to flesh out the causal link and accountability measures that are anchored in the experiences of the real harm affecting those who are most vulnerable as a result of environmental crime. We have developed a roadmap for public consultations in the development of the environmental crimes policy, and we are now writing the first draft with the assistance of an expert panel of experts and led by one of the special advisors to the prosecutor, Mr. Kevin Heller. We all know, though, that despite all the work that we're going to do to put this policy out, and we do hope to put it out next year, we know that the work and the policy in themselves are not sufficient. The litmus test is whether we apply the policy in the work that we do, whether our evidence and our cases reflect environmental harm and degradation in the way we are presenting those cases before the judges, and whether our arrest warrant applications reflect environmental harm. That is going to be the test of the policy. And in this, we see clearly that we are also going to have to partner with domestic authorities who have done this well. I am going to stop now, but may I say this, that we have learned a number of important lessons from domestic authorities. We have learned the importance of a strong legislative framework, which, as I've already said, is limited in the Rome Statute. Whether or not that's going to be strengthened in the future with, for instance, the creation of an offence of ecocide is a matter for the state party. That is not something that I will comment on. But I do know that there is a strong synergy between the work of our Financial Investigations Unit and any work we do on the environment. It is impossible to divorce, as we heard this morning. In addition to that, we are going to have to confront the question of the behavior of transnational and multinational companies, which may be, at the end of the day, our persons of interest. But the Rome Statute does not target companies. So how does that work? And in addition to that, a lesson we have learned also from domestic jurisdictions is how we are to look at the question of mens rea, a mental element, in relation to the degradation of the environment. What do you mean to do, actually, when you spill a lot of oil on the marine environment of a number of countries, for instance, in South America? And speaking of South America, what happens if some of those countries are non-state parties and some of them are state parties? And are we looking at more and more domestic jurisdictions which, impatient with the international law, have started to create for themselves universal jurisdiction in relation to environmental crime? These are all questions that we ask in this journey. We do not want to reinvent the Rome Statute.
but we do know that domestic jurisdictions have learned many lessons on this path that we should learn from. So thank you. I look forward to further discussions and So thank you, Madam Deputy Prosecutor. I think you've clearly showed us both the prospects and the constraints, I think, with which you're operating in the context of this issue. You've highlighted the willingness of the OTP also to look into learning from domestic jurisdictions, I think, which is an important element in light also of the many progressive and interesting practices that we see if we look at Colombia on recognition of data, race, but also attributing legal personality. To what extent can nature be a victim also in the context, of the ICC? These are all novel questions, I think, which are raised, I think, by this new policy. And it's wonderful that you have this openness and use the consultative process in order to gather also input from those communities who have been less heard. We now move on to the presentation by Eurojust. So Jelena, please. Come. So thank you very much for your interest in the work of Eurojust. It's a great pleasure to be here. And you may know that Eurojust is a European Union agency for cross-border judicial cooperation, which basically means that we do not investigate and prosecute by ourselves. But what we do is that we help competent national authorities to investigate and prosecute cross-border organized crimes, serious crimes, including environmental crime. We help them to coordinate their investigations and to exchange information at the judicial level. And what is Eurojust? I will outline very briefly, but basically it is a college of 28 national desks, the members of which are prosecutors and judges seconded by their member states who work within their own national legal system. Basically, especially substantial and procedural criminal law. But because all of them are located at Eurojust, they have the wonderful possibility to discuss together and to solve together any legal or operational issue which arises in front of their home authorities in context of cross-border cooperation on criminal cases. They are supported by administration of Eurojust, who are employees of European Union. And normally these issues which they solve daily rotate around application of judicial cooperation instruments like mutual legal assistance or mutual recognition instruments, which we use in the European Union, like European arrest warrant, European investigation order, freezing and confiscation orders. Cross-border judicial cooperation is a very complex issue. You can imagine typical questions which arise and are dealt with daily at Eurojust, as, for example, finding the right legal basis to cooperate as a starting point, which is always a cornerstone question in these matters. Making the choices about which instrument to use for the cooperation. Speedy transmission of requests and orders for cross-border cooperation. Coordinated execution of those requests and orders, especially if they need to be executed in more than one country. Timely transmission of the evidence gathered as a result of those executions. And when you, as a prosecutor or a judge, are conducting proceedings which are cross-border proceedings involving other countries, most probably you will be facing the situation when you will need to collect evidence in another country
or maybe even other country will be conducting linked or parallel investigation to your investigation. And in this situation, you will definitely not want that parallel investigation or linked one will jeopardize your investigation. Basically, you don't want that they would start doing house searches and interrogations of investigated persons while you're still in the stage of covert investigation. Instead, you will want that linked or parallel investigations are conducted in a coordinated manner. And you would want to develop common investigation and prosecution strategy among all the countries concerned. And at a certain point, you will want to be sure that you will not run into conflict of jurisdiction issue or nebis in idem issue. And maybe you will want to use the evidence gathered in other territory for your proceedings. So you want that it would be shared with you very timely and in a format which is admissible in front of your court. Maybe at a certain point you will even decide that you would be interested to transfer your proceedings or part of your proceedings to other country, because other country would be better placed to prosecute certain members of the organized criminal group which you are investigating. Why I'm listing all these possible issues, just to give you the flavor that it is a complex area, but also to illustrate why cross-border judicial cooperation instruments and particular joint investigation team are really crucial to be used in these situations. Eurojust specifically, based on our experience, thinks that joint investigation team is a very advanced and very powerful cross-border judicial cooperation instrument, because it provides a platform for both legal basis to solve and address all these questions, and also practical, operational, and even financial arrangements to address these questions. When you cooperate within a joint investigation team, you don't need to exchange MLA, motion legal assistance requests, or European investigation orders. You exchange evidence with the competent authorities of the involved countries directly, in real time. You have the possibility to coordinate your investigative actions with the involved countries. You have the possibility to ask them to do investigative actions in their territory for your investigation. You can analyze together all the gathered collected evidence, which eventually will strengthen and make more efficient prosecutions in each country concerned. And you might be thinking that I'm speaking still about judicial cooperation instruments and JITs in general, but I'm already speaking also about joint investigation teams concerning environmental crime as well, because everything what I said applies also to investigations into this type of crime. We are happy to see in Europe that JITs are really well used. This is the region of the world where JITs used are most frequently, because we have the legal basis, which is a very good one for having JITs. This is the 2000 EU Mutual Legal Assistance Convention, and also it is the second additional protocol to 1958 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of the Council of Europe. Eurojust assistance to joint investigation teams is very well established. We basically support the whole process from drafting the JIT agreement till the whole operational period of JIT, till its closure and evaluation of its results. We have also at Eurojust a network of experts for joint investigation team who publishes a lot of guidance materials for practitioners, maintains online platform to get financial support for JITs. But when we go beyond Europe, there are also legal bases to establish a joint investigation team. But as Renske said, you have, as a prosecutor, to be creative. You have to find legal basis, maybe in Convention, United Nations against organized crime or against corruption. Because
as we have heard, and your just experience confirms, environmental crimes don't go alone. They are always hand in hand with other types of crime, especially organized crime. Having said all this, I have to say that Eurojust annually deals with approximately 5,000 newly opened cases and approximately the same amount of cases opened in the previous years, but still active during a certain calendar year. And hundreds of joint investigation teams in those cases established and supported by Eurojust. But guess how many of Eurojust supported cases concern environmental crime? Here I have to say less than 1% of the total Eurojust casework. Less than 1%, approximately 20 cases per year. This would be quite a wide range of cases in the sense of crime type. They concern illegal trafficking in waste, illegal trafficking in protected wildlife species, also pollution, also illegal trades in all kinds of sensitive pesticides, herbicides, toxic substances, trade of which is prohibited or strictly regulated. Less cases on illegal timber trade, I would say, and less cases on marine pollution and ship breaking. But there are such cases as well. So why such a small number of cases? We were really trying to understand the reason behind it. We know that these cases are very complex. They require really a lot of multidisciplinary approach, as we call it. As colleagues mentioned, various competent national authorities are involved in dealing with them. And coordinating at the national level is already difficult. But good coordination at the national level is a precondition for successful cooperation at the international level. Also, resources issue. Also, lack of proper prioritization at the national level, I would say, a reason. Also, there are some difficulties on the level of approaches. Some countries tend to use more administrative approaches, others more criminal law approaches. Also, some discrepancies in interpretation of legal definitions. What is really waste in one country might be not falling under the national definition of what is waste of the other countries, and you don't have a legal basis to follow. Lack of recognition of organized crime involvement in environmental crime, which would really open the possibility for cross-border cooperation involving all EU agencies such as Europol, Eurojust, all of to support those cases. So this is the outline, and if you have any questions, I am very happy to take them. Thank you so much, Jelena, for providing us, I think, a presentation which intersects very well with the presentation of our first panel, but providing us with a shocking evidence on the lack of cases that are done through regional cooperation and through these, joint investigation formats. Maintenant, on passe la parole au professeur Tourena, qui va discuter la contribution des juridictions internationales. La parole est à Jean. Merci, professeur Stan. Excellence, chers collègues, mesdames et messieurs, je serai bref. En général, quand on commence comme ça, on ment. Mais c'est pour vous essayer de vous attirer un petit peu dans mon exposé, et qui va commencer par poser une question à laquelle je répondrai. Pourquoi diable le droit international, le droit interétatique, si je peux dire les choses comme ça? Je mets de côté les droits de l'homme et le droit international pénal, non pas parce qu'il n'est pas important, mais parce que je veux parler du droit interétatique classique. Pourquoi diable s'intéresse-t-il à l'environnement? Pourquoi un droit international de l'environnement? La réponse est très simple. Parce que la pollution ne s'arrête pas aux frontières.
parce que la pollution génère souvent des dommages transfrontières, souvent ou pas souvent d'ailleurs, mais il y a des dommages transfrontières et les États n'aiment pas que leur territoire soit affecté par un dommage qui vient, un dommage à l'environnement qui vient de l'étranger. Et puis aussi parce que, et c'est un peu plus récent, parce que la communauté internationale désormais considère que les global commons, comme on dit en anglais, les biens communs, ces zones, ces zones maritimes, aériennes, qui appartiennent finalement à l'humanité, ne doivent pas être dégradées par l'action des hommes. Alors, le droit international de l'environnement existe. Qu'en font les juridictions internationales? C'est mon sujet. Et en fait, si vous regardez les choses sur le long terme, vous aurez l'impression que pas grand-chose. Le problème des juridictions internationales, c'est qu'elles ne peuvent pas se prononcer quand elles n'ont pas compétence. C'est qu'elles ne peuvent pas se prononcer quand on ne les saisit pas. Et il y a encore aujourd'hui trop peu de reconnaissance de compétences des juridictions internationales en général, mais aussi en particulier à propos des problèmes environnementaux. Les États aiment bien conclure des traités de protection de l'environnement, mais ils n'aiment pas trop mettre dans ces traités ce que l'on appelle des clauses compromissoires. Pourtant, il y a une jurisprudence, il y a une pratique judiciaire ou juridictionnelle internationale, et je vais vous en rendre compte très rapidement. En commençant par une affaire qui s'appelle, et j'ai appris à la dire, j'ai appris à le prononcer parce que c'est difficile, Gapchikovo Nagimaroch, je peux le redire. Cette affaire est une affaire qui a opposé la Hongrie à la Tchécoslovaquie, puis à la Slovaquie, à propos d'un traité conclu en 1977, à un moment où le droit de l'environnement, les préoccupations environnementales n'étaient pas aussi prégnantes que par la suite. Par la suite, la Hongrie a voulu sortir de ce traité. Elle a voulu s'en débarrasser parce qu'elle s'est rendue compte que l'établissement d'un barrage sur le Danube, tel qu'il était conçu par le traité, causerait des dégâts environnementaux et des dégâts à la Hongrie elle-même. La Slovaquie a saisi la CIJ, qui a rendu un arrêt en 1997, donc 20 ans après. Et ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que la Cour a tenu compte des nouvelles normes environnementales. Certes, elle n'a pas dit que la Hongrie avait raison de ne pas respecter le traité. Les traités, ça se respecte. Hein, c'est la base des relations internationales que de respecter la parole donnée et la parole consacrée par un traité. Pour autant, la Cour a considéré que trouver une solution alternative respectueuse du droit international tout en poursuivant les objectifs du traité était la bonne chose à faire. Elle a été relativement créative, la Cour, en appelant les parties à négocier et à s'accorder pour intégrer la préoccupation environnementale dans la recherche d'une solution différente de celle prévue par le traité, mais qui serait au goût des deux parties. L'affaire est toujours pendante depuis 1997. J'avoue que je ne sais pas où ça en est. Les négociations ont-elles échoué? Je me renseignerai, je vous en parlerai lors de la prochaine nuit du droit international. La Cour internationale de justice a, à un moment donné dans sa pratique, rendu ce qu'on appelle un dictum, ce que je vais appeler un dictum, c'est-à-dire une petite formule qui est importante, qui marque les esprits. Et là, c'était dans une affaire, un avis consultatif, l'affaire dite des essais nucléaires. Alors, quand on parle de l'affaire des essais nucléaires, on comprend. Eh bien, je vais réduire cette affaire à ce dictum où la Cour dit, ce qui est une évidence, mais quand la Cour dit des évidences, parfois, ça a du poids. L'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. C'est assez tôt dans l'histoire pour parler des générations futures. Je continue. L'obligation générale qu'ont les États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement. Voilà une affirmation assez extraordinaire. La Cour dit, la Cour valide, d'ailleurs sans le démontrer vraiment,
mais c'est pour ça qu'on l'aime. Elle dit « Le droit international général inclut désormais une obligation générale de protection de l'environnement vis-à-vis des autres États et vis-à-vis des biens communs. » Nous étions en 1996. Ce dictum a été répété et quand j'interviens devant une juridiction, je m'empresse de m'appuyer dessus pour dire aux juridictions, vous voyez, c'est sérieux ce dont nous parlons et c'est un dictum qui est par conséquent important. Dans l'affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, la Cour a élaboré autour de cette obligation générale qui reste imprécise en disant que le principe de prévention, on parle de la prévention des dommages environnementaux ici, en tant que règle coutumière, oui en effet elle est coutumière, trouve son origine dans la diligence requise, en anglais c'est la due diligence, de l'État sur son territoire. Il s'agit de l'obligation pour tout État de ne pas laisser son territoire utilisé à des fins contraires aux droits d'autres États. Donc la Cour a sourcé cette obligation générale dans une obligation déjà ancienne qui avait été affirmée dans l'affaire, dans un arbitrage Trial Smelters, donc fonderie du trail, l'obligation pour les États de ne pas laisser leur territoire utilisé ou de ne pas utiliser leur territoire eux-mêmes à des fins dommageables pour les autres États. Et la Cour a considéré que ceci engageait les États à ne pas causer de dommages environnementaux pour les tiers. Dans l'affaire Costa Rica contre Nicaragua, je l'évite, la Cour a pour la première fois jugé que la dégradation par un État de l'environnement d'un autre l'oblige à réparation. Et donc c'est une affaire importante parce que la Cour élabore une sorte de technique, alors elle est floue, mais une sorte de technique d'évaluation du dommage environnemental que l'État auteur de ce dommage environnemental doit régler à l'État victime. Ça, c'est l'affaire Costa Rica contre Nicaragua. Elle était importante de ce point de vue-là. Ça se paye, hein, pollueur-payeur, y compris dans les relations interétatiques. Une affaire plus récente, l'affaire des violations alléguées des droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes, qui a opposé le Nicaragua à la Colombie, peut paraître un peu décevante si on la regarde de loin. Bon, j'étais avocat de la Colombie, donc je n'en dirai pas trop, mais la Cour a rejeté l'argument de la Colombie qui consistait à dire que les navires colombiens patrouillaient dans la zone économique exclusive du Nicaragua parce que le Nicaragua ne mettait pas en œuvre ses obligations de protection de l'environnement dans sa zone économique exclusive. Donc, face à la carence du Nicaragua, la Colombie disait « Eh bien, moi, je vais dire aux pêcheurs qui s'en donnent à cœur joie à pêcher à la dynamite dans ces eaux, je vais leur dire que c'est pas bien et que le droit international le leur interdit. » La Cour n'a pas apprécié, la Cour a rejeté cette forme de responsabilité protégée, si je peux aller vite, en considérant que la compétence de la zone économique exclusive pour gérer les problématiques environnementales reste exclusive à l'État, même si ce dernier est en situation de carence. C'est un peu décevant de ce point de vue-là, mais on comprend que la Cour ait, j'allais dire, évité d'ouvrir la porte à des abus, parce que derrière la responsabilité protégée, on peut évidemment imaginer tous les abus. Dans l'affaire de la chasse à la baleine, la Cour a été saisie donc d'une problématique de chasse à la baleine excessive engagée par le Japon. Elle l'a fait sur la base d'un traité. Il y a un traité qui réglemente la chasse à la baleine. Donc, il y avait une base de compétences et la Cour a appliqué le traité. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette affaire, si ce n'est que il y avait des éléments scientifiques assez compliqués à gérer. Certains disent que la Cour les a mal gérés, d'autres disent qu'elle les a bien gérés. Je vous laisserai faire votre opinion. Ok. Je passe sur le tribunal du droit de la mer. Il y a pas mal de choses. Par exemple, l'affaire de Lucien Mox, qui pourrait vous intéresser parce qu'il s'agit d'une histoire de spilling, enfin de déversement
de produits toxiques dans la mer d'Irlande, du fait d'une usine de retraitement de déchets nucléaires. Et elle est intéressante d'un point de vue pour le juriste, mais à la fin du jour, rien n'en sort du côté de la protection de l'environnement. Je termine sur les avis consultatifs parce que le temps est limité et je vous vois fatigué. Il y a 3 avis consultatifs remarquables. Le premier a été rendu par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui s'appelle dans le jargon OC 1762. Je vous invite vraiment à y jeter un œil. Il est, comme disent les Anglais, je ne sais pas s'il y a une traduction française, Madame Pichon, groundbreaking. Il est fondamental. C'est un avis consultatif dans lequel la Cour interaméricaine des droits de l'homme dit qu'un État est responsable à l'égard des personnes se trouvant hors de son territoire des atteintes à leurs droits de l'homme résultant d'une pollution transfrontière dont l'origine est sur son territoire. Donc il y a un effet extraterritorial de la pollution qui étend la juridiction droits de l'homme d'un État au territoire des autres lorsque sur ce territoire des gens souffrent dans leur vie, dans leur qualité de vie du fait de la pollution transfrontière. J'ai eu la chance ou l'honneur d'intervenir dans ce dossier pour le compte de la Colombie, qui était demanderesse dans cet avis consultatif. C'est peut-être pour ça que je dis qu'il est groundbreaking. Donc je préfère être transparent. L'avis consultatif récent du Tribunal international du droit de la mer, à l'initiative duquel j'ai également eu l'honneur de participer, donc cet avis consultatif du Tribunal de Hambourg, est tout à fait important, en résumé, parce qu'il dit que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui dispose d'un mode de règlement des différends, un mode de règlement obligatoire des différends, partie 15, cette convention couvre la problématique du réchauffement climatique. Alors vous allez dire, mais c'est le droit de la mer, pourquoi le réchauffement climatique est-il capturé par la Convention sur le droit de la mer? Eh bien parce que la Convention définit la pollution du milieu marin et il se trouve que cette définition inclut l'émission de gaz à effet de serre, puisque l'émission de gaz à effet de serre génère des gaz à effet de serre, lesquels polluent la mer. Il y a un phénomène chimique qui fait que le CO2 va polluer la mer. Il y a un phénomène également calorique qui fait que le réchauffement climatique va réchauffer la mer, qui est en soi une pollution. La Convention des Nations Unies des droits de la mer donc a quelque chose à dire sur l'émission des gaz à effet de serre sur Terre. Pas mal. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, mais je n'ai pas le temps. Enfin, la Cour internationale de justice est en ce moment même saisie d'une demande d'avis consultatif. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous aurez vu que 100 États et organisations internationales vont plaider cette affaire en décembre. C'est, je crois, inédit et ça montre que une partie de la communauté internationale se mobilise devant les juridictions internationales et c'est impossible. Merci. Merci Jean-Marc. You've shown us that we have maybe an emerging global commons jurisprudence, and that is an important, maybe the most important contribution that we see from the international level. And you've shown the parallels also to the ICC, to a limited number of cases, paradigmatic cases, international courts and tribunals shape, the development of the law. So through a few cases, they can leave a message, right, which is very important for domestic jurisdictions, for regional courts, etc., right, to follow up. So we only have, I think, on approche le temps de cocktail. On ne peut pas prendre beaucoup de temps. Mais peut-être j'avais quand même laissé la possibilité à vous de prendre la parole. So I open the floor for some questions, interventions in relation to the 3 presentations that we've got.
I can speak like this. Just to ask Mrs. Khan, you, in your speech, you eloquently said several times, I don't want to change the Rome Statute. If you say it so many times, I guess you want to change the Rome Statute. Because I was not aware of the Rome Statute, but I quickly looked it up and saw it was, well, clearly not involved with environmental law issues. But we need something. There are international cases in environmental topics, but do we need an environmental court? And how would that look like? Is your direction the best way, or are there other ways feasible? Thank you so much. I think this is on. Yes. So thank you very much. I think there are two models. One is that you integrate the environment into every available treaty body, every available international instrument you have, because that demonstrates the relevance of environmental law issues in relation to every strand of the law. And there's so many young people here. If we were to tell them that the environment is not relevant to the Rome Statute, it's not going to be an aspect of a conflict, for instance, I think they'd lose all faith in the ICC, because in fact the environment is the one thing that unites young people, because this is the future generations. So that's one model. The second model is to say, let's create a body which focuses on the environment. But one thing I have learned in working with the environment, environmental law issues, is that no matter how much you concentrate environmental law issues into one arena, it's not enough, because it's always relevant to something else, the law of the sea, to the ICCPR, and the whole human rights discourse. And now there's a resolution which says there's a right to a healthy environment. It's a human right. So that means it's yet another way in which possibly we might have a convention in the future on the right to a healthy environment. And that will strengthen every other strand. So if you were to ask me what would I like to see as a person who is very interested in this subject and would like to see the law having an increasing role in a punitive role, I do think it needs a punitive role, then I would say both models. One is you integrate it and make it relevant in every existing institution. And the second is look at this focused right to a healthy environment as a human right and develop a jurisprudence around it so that no one can really ignore that. I think I would work in both models. Yeah, may I just add that there are some tribunals who are specialized in environmental issues, not in the criminal matters, but when it comes to the OSPAR Convention, je vais le dire en français, la convention OSPAR, it has a specific arbitration procedure. When it comes to the UNCLOS, there is also a specific arbitration procedure when it comes to environmental matters. And the PCA, and if you look at the website of the PCA, they also offer some sort of specific procedures for environmental matters, which shows the concern which is growing. And maybe one last possibility to Jelena. What do you suggest? How can this record of the 1% of environmental cases be improved? What are the initiatives that you would like to see in order to increase the number of cases? Thank you very much. I would say, of course, we place high. Thank you. Of course, we place high expectations on the new environmental crime directive, which will streamline the definitions across the member states of the European Union, which will set standards for punishment measures, for sanctions, which would be really more uniform, dissuasive, and proportionate across European Union. And also, we see that in those countries like the Netherlands, France, where there are specialized not only law enforcement officers but prosecutors and judiciary, there are more prosecutions and adjudication of environmental crime cases. So also we suggest that specialization of judiciary in domestic legal systems is the right way forward. And also, of course, when I say 1%, there might be more. We don't know.
but they might be cases prosecuted as fraud. We all remember, for example, the Dieselgate scandal, where in Eurojust we had peak of cases referred to Eurojust for assistance, but all of those cases were prosecuted as fraud cases, although they had environmental detrimental effects as well. So yes, of course, conducting financial investigations, following the money, pursuing organized criminal groups behind the environmental crime. This is the right way forward to increase number of investigations and prosecutions at EU and international level. So thank you very much, Elena. Monsieur l'Ambassadeur, Mr. Ambassador. Just a last point. I have seen this morning a picture of a satellite of all South America, and you can see clearly the pollution which is coming from the whole Amazonas, because the Amazonas is burning. In Bolivia, just in Bolivia, we have a loss between 4 and 10 million hectares, which is the double size of the Dutch territory that has been burned out, because certainly all these areas are being converted to agribusiness. And this is, of course, an ecocide. And countries have certainly challenged that. We have seen quite interesting the case of the Netherlands and the case of France. We are also developing, because in our case, Bolivia, in our constitution, the Mother Earth has rights, which is, of course, a big subject. But so the international law has also challenges to see the obligations of states, the obligations of people who are committing those ecocides. I would like just to ask, what is your expectation from the advisory opinion which is going on with such an interest in the court? Thank you. So it's always very complicated to know what will be in the mind of the judges. What I can tell you is what I will try to obtain from the judges, because I will intervene. One important point in my view is to try to obtain kind of a generalization of what has been said in OC 1762, the advisory opinion of the Inter-American Court, the extraterritorial responsibility when it comes to human rights for damages caused by transboundary pollution, which is the case of greenhouse gas emissions. So that's one thing. The second thing I think would be interesting would be for the court to precise what are the basic obligations of states when it comes to climate change, the basic. Because you know that the Paris Agreement is very ambitious, but the results are not there. And in certain cases, I don't speak about France, I don't speak about the European Union, but in certain cases, we know that it's because some states don't do the basic things they should do, and even not what they announced they will do. And so perhaps the court would somehow give an element, a standard against which we could say to states, you don't do the right things. For the moment, it's not possible, as far as I understand. So that's the two things. Well, would the court follow? I think the court has shown recently that it can be, let's say, updated with the expectations of the international community. So perhaps we will learn a lot from the court. So I think this brings us to the end of the panel. We've miserably failed on time, but
I hope we've also given you some optimism. I think the cause for optimism is that we see our courts more busy than ever with working to improve the legal framework governing, I think, environmental damage, environmental crimes, and environmental concerns. I think we see environment becoming really a cross-cutting issue, affecting all fields of international law that we are seeing. We are also, I think, seeing that this process makes maybe some of the victims that have been invisible in the past a little bit more visible in the future. And I think we also see new connections being drawn and maybe certain boundaries actually falling. So the strict separation between environmental crime and economic crime, which framework do we use? I think there is a trend towards and the need for more intersectional approaches. And I think this becomes acutely aware, I think, from the experiences that all three of you, I think, have revealed to us. Avec ça, c'est avec plaisir que je donne la parole à notre hôte, Monsieur l'ambassadeur, pour les conclusions de la journée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je ne vais pas faire des conclusions générales. D'abord parce qu'effectivement, après les food for thoughts, maybe vous êtes désireux d'avoir d'autres food. Mais je voudrais surtout d'abord remercier de façon vraiment très sincère les panélistes et les modérateurs pour nous avoir permis de couvrir en un temps relativement limité un champ aussi vaste et qui nous a, je crois, éclairé de façon très pédagogique, souvent sur des sujets très complexes. Et je pense que ce qui était évidemment très fascinant dans cet échange, cette fin d'après-midi, c'était de couvrir de façon successive les expériences nationales et le champ couvert par les institutions essentiellement juridictionnelles internationales, en voyant bien sûr les différences qui existent, mais aussi les points communs, les défis communs. Il est clair que les juridictions nationales appliquent aussi, bien sûr, le droit international, sont guidées par le droit international dans ce domaine. Et donc ont besoin de connaître aussi l'état du droit international. Et il est clair aussi que l'efficacité de la protection internationale en matière d'environnement dépend de ce qui est fait au plan national. Ce qui est très fascinant également, c'est de voir la part respective de la législation, si je puis dire, la législation au plan national, mais aussi au plan international, et l'œuvre des juges. Sachant que cette législation, elle est importante, elle est foisonnante, elle est en même temps parfois insuffisante. D'abord parce qu'elle n'est pas toujours parfaitement claire, parce qu'il y a parfois aussi... Alors par exemple, je prendrai l'exemple d'un grand succès qui est l'accord de Paris. Il faut reconnaître que cet accord de Paris, il a été à la fois un immense succès diplomatique, je pense, immense pas en avant, mais en même temps, on n'a pas tout réglé de façon précise. Il y a aussi parfois, dans le domaine de l'œuvre législative conventionnelle, il y a parfois des échecs. Et je dois dire que j'ai souvenir, par exemple, d'une tentative qui avait été faite, là aussi à l'initiative en partie de la France, après l'accord de Paris, pour négocier un pacte sur les droits en matière environnementale, inspiré des pactes sur les droits civils et politiques et des pactes sur les droits économiques et sociaux. Cette proposition qui avait été faite et qui visait d'ailleurs
à homogénéiser, synthétiser un certain nombre de textes sectoriels, et pour avoir un cadre en matière de droit de l'homme dans le domaine de l'environnement, il faut reconnaître que nous nous sommes heurtés à une résistance très forte. Et d'ailleurs, l'une des objections que nous avons entendues lorsque nous avons proposé cela était aujourd'hui, on ne peut plus négocier ce type de pacte parce qu'on risque finalement, par la négociation, de réduire, de perdre un certain nombre d'acquis qui avaient pu être obtenus précédemment dans des périodes plus favorables. Et c'est ce qui explique bien sûr le rôle des juges. Et c'est ce qui explique bien sûr que les attentes se portent vers les juridictions, nationales. Et on voit par exemple combien les ONG sont actives, elles sont d'ailleurs souvent à l'origine d'un certain nombre de grandes affaires. Et on voit aussi se porter vers les juridictions internationales les attentes de la part aussi de l'État, qui sont face à des situations de grande précarité environnementale. Donc il y a des obstacles que nous rencontrons, mais il y a, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans tout ce que nous avons entendu, une évolution et des pistes qui évidemment se heurtent à des incertitudes, des questionnements, des obstacles. Mais je voudrais en tout cas, pour terminer, rendre hommage à celles et ceux qui œuvrent de façon aussi engagée face à des difficultés dont nous voyons bien pour offrir aux populations, aux États et à l'humanité les règles qui leur permettront de protéger notamment les générations futures. Merci.